Namaskar, this is Amitabh Bachchan. Volume. I'm here to talk about Puneeth Rajkumar. Puneeth, whom we all very lovingly called Appu. It is very difficult to talk about Appu in the past tense, but we lost him at a very young age. And I have no words to describe the kind of personal loss when I heard the news about Puneeth. It was an extremely sad moment and something that is still not believable by me. Dr. Rajkumar, the legendary Dr. Rajkumar, was a very dear friend of the family. He and his entire family gave me and my family a lot of respect, treated me with a lot of dignity, personally prayed for me when I was down with my accident in 1982. These are aspects of the family I can never forget. And at the same time, I can never forget the presence of Appu in the family. I met him first when he was a little kid. But the one thing that was so attractive about him was he was always smiling. Every time, anywhere you met him, he had the most endearing smile on his face. And that is what I believe kept him close to all of us and to his legendary fan following. As I said, it's really difficult to talk about Appu in the past tense, but we have lost him. And this is indeed a very sad moment. Appu's last film, Gigi, or Ganda the Gudi, is his parting legacy, where he plays himself exploring nature, diverse forests, and rich wildlife. So come, take part in this epic, magical journey with Appu, and be a part of his awe-inspiring experiences, where he explores our land and its wonders. It is a movie for our children and our people to take pride in and to celebrate our rich natural heritage. I wish this all the very best, and to all the legendary followers, but also of Puneeth, whom we all lovingly called Appu. Namaskara. I can't even believe that it's 1 year since Puneeth Appu is not with us. I've seen him as a child, a very talented child. He has done what all his father has done in films. He has done what all I have done. He has been a child actor in more than 29 films. I had done only 7 films. But as a child, he did 29 films. Or 30 maybe, I don't know. But talented, never carried the weight of his father's fame on his shoulder, or not his own fame for that matter. I wish he had stayed back and done more of his work, but then we'll have to be happy with what we have of Appu. And I thank the family for including me as a distant cousin in the family. For me, before I could recover from the shock of I'm suddenly find such a young person like Appu gone. I'm also recovering. I think we'll have to think of the nicer things that he left behind and not think of the unfinished part of life. I will come and meet you in person. I thank all who remember Appu with fondness, and that's what he would have wanted. Thank you. ನಾನು ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್. అంతకు ముందు శివన్న ఫ్యాన్, బట్ మెయిన్లీ అప్పు ఫ్యాన్.
ఇలాంటి డాన్స్ మూవ్స్ చూస్తే లోపలేదో అవుతుంది కదా, అది శివన్న ఫైర్ అన్నమాట, ఫైర్. A big namaste to all of Appu's fans, big namaste to Appu's family, big namaste to the Chief Minister of the state. Namaste, sir. Gandhada Gudi is a landmark milestone, it's a dream, and I am waiting to see it in the theatre with all the fans. ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படத்தை தியேட்டரில் ஃபேன்ஸோட பார்க்கறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இருக்க போகுது. That's because of the legend of Appu. I'm very proud to stand on this stage with this great man and this great family and with all the artists who have come here to honor the memory of Appu and to celebrate Gandhada Gudi. So congratulations Amoghavarsha, congratulations on the starting of Puneeth Parva. The Puneeth Parva begins today. Good times exist for all of us with the blessings of God. All the best to all of the makers of Gandhada Gudi. Good evening, andarki namaskaram. So, Siddharth said he is Appu's fan. I'm Appu's friend. Everything to do with Puneeth has always been very, very special. I remember when Puneeth was shooting for this in the jungles, just before he left, he came back and I think he showed me a little piece on WhatsApp. And I asked him, I said, why are you doing so much alternative stuff? He said, brother, we're only a generation that is here to build the next generation. Unless we do these things, nobody else will. So Puneeth, today it's just not conversation you and I had, it's the entire Kannada film industry, it's your fans, it's everybody that's building it to a stage far, far bigger. So to the Honorable Chief Minister, to the family, to Appu sir's family, sir, your just, this energy is unreal. Neither Siddharth, me or anybody on this stage can match this. So thank you for having me and all the best to the film. Thank you. Honorable Chief Minister, Shivanna, thank you for having us here. Sir, while you were dancing, I saw Appu sir through you right now. His legacy will live on through you, through his work. He has inspired all of us, one of the greatest stars this country has seen. He will be in our hearts forever. On behalf of the Telugu industry, we would like to say we are all one and we will always remember Appu sir. Thank you very much. Ellargu namaskara. My respects to the Honorable Chief Minister, the ministers, to all the legends, my colleagues, my friends from the Kannada film industry and Annavaru family, Shivanna family, Ragana family, Ashwani Garu, and all the lovely daughters. Thank you so much for having me this evening, for this such a beautiful evening. My dearest brother, Appu is watching all of us. I definitely know he is watching us. He's here. நம்ம கூட தான் இருக்காரு, நம்மளை பார்த்துட்டு தான் இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது. I can feel it in the air. He's with us. எனக்கு 47 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போக வேண்டியதாக இருக்குது. We both met each other in our mother's womb. நாங்கள் வயிற்றில் இருந்தேன், அவரும் வயிற்றில் இருந்தார். அப்போ தான் நாங்கள் 2 பேரும் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிட்டோம். எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. மைசூரில் சுஜாதா ஹோட்டலில் தான் நாங்கள் 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ அப்போ இருந்து we have a lot of memories together. Whatever I remember is he's the most friendliest, warmest, humblest and very, very என்ன சொல்கிறது, அவர் வந்து he's an icon, he's a celebrity, but everything, but he's a very, very content, very, very satisfied, very confident icon. And his choice of sharing and giving back to the society, அந்த ஸ்பிரிட் தான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. திஸ் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கேரக்டர், ஹிஸ் ஸ்பிரிட் நம்மளை எல்லாத்தையுமே இங்கே இணைச்சிருக்கு, which has brought all of us here together. Of course, the wonderful film industry, but also the wonderful brothers and sisters here, not only from this industry, but also from the other respective industries. என்னோட லைஃப் டைமில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு மனுஷருக்கு, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து
இப்படி ஒரு லவ்வை நான் மறுபடியும் விட்னஸ் பண்ணுவேனா அப்படின்னு தெரியல. என்னோட லைஃப் டைமில் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் பி விட்னஸிங் சச் லவ் அகெயின் இன் மை லைஃப் டைம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இஃப் மை டியரஸ்ட் பிரதர் இஸ் பிளெஸ்ட் ஆர் நோ யூஆர் ஆல் பிளெஸ்ட்னு தெரியல. எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இம்பேக்ட், அந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் மை டியர் பிரதர் அப்பு வந்து வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு. கண்டிர்வா ஸ்டுடியோவில் நான் 2 நாள் கழித்து போகும்போது வந்து என்னால் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நான் போய் அங்கே சமாதியை தொட்டதான் ஞாபகம் இருக்குது. பட் 5 minutes என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் நான் அழுதுகிட்டே இருந்தேன். 2 things ஒரு டேக்அவே மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு லைஃப்பில். ஹவ் யூ ஷுட் லிவ் லைஃப், வாட் யூ ஷுட் லீவ் பிஹைண்ட் அண்ட் வாட் இம்பேக்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் இன் லைஃப் ஆஃப் அதர்ஸ்ன்னு தோணுச்சு. நம்ம ஃபேமிலிக்கும், நம்ம நண்பர்களுக்கும், நம்மளோட சொசைட்டிக்கும் வந்து வாட் யூ லீவ் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். மை டியரஸ்ட் பிரதர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு லிவ் லைஃப் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே அஸ்வினி காரு வந்து அகெயின் another எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு டு கோ அஹெட் இன் லைஃப். வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி பார்க்கணும், மற்றவங்களுக்கு எப்படி தைரியமாக இருக்கணும். பிகாஸ் தே ஆர் செட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் for others to go ahead in life and be strong. And definitely Appu will be very, very proud of the entire family, the way they have conducted themselves during this testing time. இது ஒரு வருஷம் எப்படி போச்சுன்னே தெரில, ரொம்ப வேகமாக போயிடுச்சு. பட் இந்த மாதிரியான ஒரு அழகான, இவ்வளவு பாசத்தை, இவ்வளவு அன்பை இப்படி கொட்டுற ஒரு அழகான ஸ்டேட்டை நான் வந்து இனிமேல் பார்ப்பேனான்னு தெரில, இனிமேல் மாதிரி ஒரு ஈவினிங்கை நான் பார்ப்பேனான்னு தெரில. This is set an example for everything. I'm sure another industry or another day, I don't know when such a beautiful evening, we will all see. இப்போ கூட வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 பேர், 50,000 people every weekend they go அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is beautiful to hear. This is amazing to hear. And அதே மாதிரி கந்தகதகுடி வந்து it's setting an example for youngsters, how to fall in love with our mother nature, how to fall in love with our forest. What visuals, what music. It's definitely, you're again setting example, my dear Appu, for the younger generation. He is one person who is above stardom, he is above number 1 position, he is number 1 la illa, adukku mela avaru. So only such a person can think of doing something like this. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த நம்பர் கேம்லாம் பார்த்தா பண்ண முடியாது, ஸ்டார்டம்லாம் பார்த்தா பண்ண முடியாது. உண்மையாக இருக்கணும், பியூராக இருக்கணும். இங்கே வந்து சுத்தமாக பியூராக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியும். ஸோ லெட்ஸ் செலிப்ரேட் October 28th and this is a beautiful evening. Thank you so much for having me again here on this beautiful evening. He'll ever be our Rajakumara. He is our evergreen Rajakumara for us. Thank you so much. Thank you. Vistara News, Nikhara, Janapara.